So ngayon gagawa tayo ng external ng registration form gamit ang TribEdit. So ito na po pala yung nakaabang na po yung form ng HTML at CSS. So type ko na lang so, para sa una gamitin natin is doc type, then doc type HTML. So HTML, then close, baba natin yan, header, yung head nya. So yung title registration registration, then yan. So para mas madali, ililink ko na kaagad yung CSS kasi wala na akong oras eh. Link rel, and yan style sheet, then href, then yung pangalan ng ating CSS, which is yung form.css. So goods na yan, close na natin. Close na yung head, then dito tayo sa body. So yan, body, may open ng body, may close din yan. Yung dev class natin, dev class is equal to, for example, maglalagay tayo ng form panel 1 tsaka form panel 2 dito. So dev class form panel, yun na po yung form panel 1 natin. So form panel 1 yan. Then next is dev class is equal to form panel 2. So form panel 2 siya, ganyan, close ulit. So tapos natin sa form panel 2, nalagay tayo ng form. So close, baba natin yan. Yung form, ito yung pipill upan. So pag nirun natin, wala pa laman. So dito na tayo maglalagay ng laman doon. So label ID is equal to ano to? Label reg. So label reg nya, oops, ba't lumabas?
label reg. So so close natin yan, then create. Galaxy form, then pag nirun mo, ganyan na lalabas. So next sa label na yan is magla-label ulit tayo. Label ID equals to create, then close. Then close. So remark, so tingin ko goods na yan. So run. Wala tayong BR dito sa BR. So run. Yan na. Goods na. Then next is label ulit. Label ID is equal to L email. So close natin yan. Email. So run. Ganyan lalabas. Kailangan natin dito ng BR. So sa BR doon, dalawang BR. So goods na yan, run. Yan, goods na. Then yung mag-input type tayo ng email. Put type is equal to email, then class is equal to email. So ganyan lalabas niyan. Gusto ko may pangalan dito na nakasulat email, so lagyan natin ng placeholder. Now placeholder na equals to enter your email. Enter
your email. So close natin yan. BR then run. Sana umabot sa oras guys. Ngayon lang ako nakagawa talaga. Hirapan ako. So run. Then first name. ID. Label. Label first. So close. First name. Next is input type is equal to text. Tama ba ako? Input type is equal to text. Then class is equal to first, then then first, then placeholder is equal to enter your first name. Pag run mo, ganyan na labas. So goods na yan para sa akin. So close na natin yan. BR close. Then next. Next is label. ID is equal to label last then close last name, then input type is equal to text. Input type is equal to text. Input type is equal to text, then class is equal to class, then placeholder is equal to enter your last name and close BR. So run yan. Then next is yung username. Next is yung username. Label ID is equals to label user
username. And next is input type is equal to email. Email ba tama dito? Text pala. Text. Input type text. Then class is equal to user, then placeholder is equal to enter your username, enter your username, then BR, then yan run. Goods na. After ng username, password. Medyo naglalag naman. Label. ID is equal to label pass. Password. So wait lang guys, reload muna natin to, naglalag na. Balik tayo dito. Naglalag yung aking Trev edit, hindi na yata kinakaya. So balik tayo. So next is input type is equal to password. Yung class nya is equal to password, then class nya is equal to password. Then magpa-placeholder tayo. Placeholder equals to asterisk. And good sa yan. Then close. BR, then close. Run. Then next is label ID is equal to label age. So close natin yan, then age. So dito tayo, input type equal to number, class is equal to age. So placeholder is equal to enter your age. Run. Goods na yan. Then close natin yan. Close.
BR din yan, goods na. So next is birthday. So label ID is equal to label birthday so input type is equal to date, then class is equal to birthday, then placeholder is equal to enter your birthday. So BR run, goods na siya. Then next, label ID is equal to label gend, then select gender, then BR, select gender, then BR. Okay, label ulit, label ID is equal to label male. So male, input type is equals to radio, then name is equal to male, gender, then yung value is equal to male, then close BR, then yan, run. Okay, next is label for female. Label ID is equals to label fem, then female, then input type is equals to radio, then name is equal to gender, then value is equal to female, and run. Yan, goods na yan. BR. Okay, then next, input checkbox.
maglalagay tayo ng checkbox para sa karte yan. Checkbox para maging maarte. So input pampalande charis. Input type equals to checkbox, then then name equals to names is equal to accept, then value is equal to yes. Then label, then label ID is equal to label accept, then close. I accept the terms of use and privacy policy, then run. Ganyan nilabas. Okay, goods na yan. So goods na yan. Button type na tayo. BR, then button type is equals to submit, then button type submit. Sunod nito class is equals to btn then create a console BR sa pang BR. Close na natin yan, then na tayo dito, run na natin yan. Okay na yan. Run na natin yan. Punta na tayo sa CSS ngayon. CSS na tayo.
CSS, magi-style tayo dito. Style, mag-closing na agad tayo dyan. Ay, wag mo na pala. Then style, yung hindi pantay-pantay. Style, then margin 0, then padding 0, body nya is background image URL. So may naka-ready na tayo ditong image. Yan na lang yung i-apply natin. Naka-ready na tayo niyan, which is yung Galaxy. Then single quotation, yan galaxy.gif. So pag na-run mo yan, ganyan ang lalabas. Ang pangit pa. So linisin natin. After nun, margin 5px 10px 10px 10px. Meron mo yan dyan. Oops, di ba nawala yung design? Bali, ayusin pa natin yan. Background, repeat, no repeat. Sana umabot sa oras. Background size 10, cover. Try natin i-run. Nawala. So ayusin natin yan. Kailangan natin ma-execute yan. So balik muna natin. Sana umabot, makapasa man lang kahit sa isa lang. So bali, para matapos ko agad, ikakopy ko na lang guys. Pwede na siguro yun. Copy ko na lang, may copy ako niyan eh. Send ko kay mama. Copy. Then dun ko na lang lilinisin. Paste. Pag run mo, ganyan yung kakalabasan, lilinisin ko na lang yan ngayon. Na babaguhin ko na lang itong mga sulat. Cursive.
cursive, cursive, cursive. Hindi di nga abot sa oras guys. Ay nako. Cursive, sieve, cursive. May gawa na kasi talaga ako guys. Ngayon lang ako nag video kasi masyadong busy kanina. Gumawa kami sa bahay. Alas 12 na. Di na umabot. Wala na. So pag naran natin yan. Oh. Ba't di gumana? Alam ko kasi dito yun sa farm panel eh. Yan. Lakihan natin to, gawin natin 30. Run. Dito ba yun? So goods na yun.